Hi guys, welcome back with another episode of Street VN. It's me, Thư again. So joining with me today is my fellow friend Ha. She will be my fellow traveler in today's episode. Hello everyone, my name is Ha and I'm really happy to be here with you today on our journey of exploring Vạn Phúc village. So Ha, are you excited about today's episode? Yes, I'm really excited to learn more about the village. I have been wanting to visiting it for a long time, but I only have the opportunity now. So today we are coming up with a very special episode which relates to a long-standing material which the royal class used to make their clothes. So can you guys even guess what it is? It is silk. So the Asian in general and the Vietnamese in particular, we has always been well known for employing silk as a material to make our clothes, right? But have you guys ever wondered how these silk are even made? It is made in a simple way or in a complicated process, right? So let's find out with me and Ha together in this episode by visiting one of the most popular villages in producing silk, the Vạn Phúc Silk Village. So let's go together. So the Silk Village is actually located near the banks of the Nhuế Thị River in Hà Đông City, which is about 8 kilometers from the southwest of Hanoi. So I think you can go here by only 30 minutes by motorbikes from the center of Hanoi. Oh, it's really convenient. But I wonder what is this village about? Oh, this village Yes. is pretty much well known for the traditional sari culture, weaving and silk products. Oh, ever since we arrived here, I have noticed a lot of tourists. What is the reason behind of this tourist attraction? Oh, I have experienced many tourists coming here, right? So I Yes. think they are attracted by the many beautiful shirts, craft, ties and dresses made of silk, which are available in the village. Oh, that's so interesting. Yeah. So I think the most special things about the village is that all the silk are made by simple loom, which is a special and a genuine traditional Vietnamese way of making silk. So do you want to explore with me more about it? Yes, I'm Let's really go. excited. We nearly there. Just be quick, I'm very excited about this. Oh, it is actually here. So this is the factory that specializing in producing and restoring traditional silk products. As I mentioned before, I have a little question that I'm very curious of the process of making silk. I don't know that it is made in a simple way or a complicated process. Do you know? I'm not really sure about that too. So let's go inside and find Yeah, out more. let's go inside. Let's go. Wow, look at these things. I think it is actually the cocoon from the silkworm, right? Yeah. But we don't really know much about them, so let's ask the owner to teach us. You're right. Yep, so let's ask her. Cô ơi, cô cho con hỏi là về quá trình làm ra những cái nuôi tằm với cả kén tằm là như nào ạ? Nếu mà đây là một cái quy trình mà để trồng dâu nuôi tằm thì cái thứ nhất là nó ở cái vùng nông thôn, các cái vùng mà nó có bãi dâu là nó phải ở ven sông, hoặc là những các cái nuôi ruộng mà không cấy được lúa thì bà con trồng dâu nuôi tằm. Thế thì khi mà nuôi trồng có dâu thì người ta phải tính là từ cây dâu nó lên được bao nhiêu lá, tức là để cho nó đủ cái thức ăn cho con tằm không ạ? Thế thì bắt đầu mới ươm tơ. Ví dụ như là lúc mà đầu tiên mà cái con tằm mà nó nở ra, nó nhỏ như là cái sợi tóc rồi này. Nó nhỏ rất là nhỏ. Thế thì cái lá dâu thì lúc bây giờ là cái lá dâu đó là phải là lá dâu non. Thế thì khi người ta về người ta phải thái nhỏ ra thì con tằm nó mới ăn được. Thế thì sau khi mà con tằm nó lớn dần cho đến lúc mà nó 1 tuần tuổi, rồi đến 2 tuần tuổi là bắt đầu từ 1 tuần tuổi đến tuần thứ 2 là bắt đầu nó gọi là tầm ăn dỗ rồi. 2 tuần tuổi đó gọi là tầm ăn dỗ. Thế thì khi mà cái con tầm ăn dỗ thì người ta không phải thái ra nữa, mà người ta chỉ như vậy là người ta chỉ có cái kiểu người ta thả cái lá
gặm. Thì là con tầm nó cứ ăn. Vâng. Đấy, thế khi mà nó ăn thì sau khi lúc nó nở ra cho đến lúc 28 ngày là bắt đầu nó cho kén. Đây là cái kén. Con ngựa. Đây là cái kén tằm. Đây là cái kén tằm. Vâng. Thế thì cái kén tằm này là 28 ngày là bắt đầu con tằm nó không ăn nữa. Bắt đầu là nó nhả tơ. Vâng. Thế thì khi mà nó nhả tơ là người ta phải người nuôi tằm là phải bắt cái con tằm ra, cho lên các cái mé như thế này để cho nó có cái độ bám. Khi mà nó có cái độ bám này thì bắt đầu con tằm nó mới tự nó nhả ra đến đây mà nó cứ cuộn dần. Nó cuộn. Khi mà nó cuộn dần cho đến lúc mà nó nhả hết cái chất tơ từ trong con tằm ra. Có phải là cái nước bọt của con tằm không cô? Đấy, nó là như là thế như nó cứ nhả dần. Thế khi nó nhả ra đến đâu là nó cuộn lại. Đấy, nó cuộn thành cái tổ. Như thế trong nghề thì gọi là cái kén. Vâng. Đấy, khi mà nó có thành cái kén như thế này rồi thì sau 5 ngày là phải dỡ nó ra để kéo tơ. Là mình lấy cái kén. Đấy, để dỡ ra để kéo tơ. Thế còn nếu mà khi mà mình không kéo tơ ra nhanh thì con tằm nó bắt đầu nó cắn tổ. Nó cắn đấy ạ. Đây nó cắn này, từ cái con như để nó thì, chui ra. như mình học là sinh học đấy. Vâng. Là cái con tằm nó già thì nó thành con ngài đấy. Vâng. Con tằm nó già thì bắt đầu là nó khi mà nó già rồi thì là nó tự nó cắn ra, nó thành cái lỗ này. Vâng. Đó, để nó chui ra ngoài, nó thành con lươn bướm. Nó thành con lươn bướm. Như trong nghề nuôi tằm thì bảo đấy là con ngài. Con ngài có phải con màu trắng đúng không? Con màu trắng. Vâng, con biết rồi ạ. Này. Đấy là con ngài. Vâng. Thế thì khi cái con ngài đấy thì bắt đầu người ta mới lại phải, lúc mà bắt đầu người ta chọn giống. Vâng. Là người ta phải chọn, người ta đã biết là trong nghề người ta biết là cái con chẳng hạn như nó dài như thế này thì nó là con đực. Thế là cái phần mà nó tròn như này là con cái. đó là con cái. Vâng ạ. Là người ta phải chọn, tức là cái tỷ lệ 1:1. Vâng. Đó, thế còn thì khi mà cái sợi tơ mà muốn kéo ra tơ là nó phải là cái kén còn nguyên thì mới kéo được ra tơ. Không có lỗ. Vâng. Thế còn khi nó đã thành có cái lỗ như này rồi thì không thể lấy được ra sợi tơ, ươm tơ được nữa mà người ta phải rút tay để làm ra sợi đũi. Là thành vải đũi ạ? Là vải đũi, là cái vải Ôi, thô. bây giờ con phải Mà biết. cái vải đũi này là người ta cứ ngồi người ta rút tay từng sợi một. Thì nó sẽ không mịn như cái lụa đúng không? Gọi là đũi. Đấy là cả cái quá trình làm tơ là như vậy. Sericulture is a term used to describe the process of gathering silkworms and harvesting the cocoon to collect the materials. Once the silkworms have spun their cocoon, they will eventually enclose themselves inside it, and then it's time to extract the silk threads. The cocoons are placed into boiling water in order to soften and dissolve the gum that is holding the cocoon together. This is a crucial step in the silk production process, as it ensures that there is no damage to the continuity of each thread. Each thread then carefully reeled from the cocoon in individual long threads, which are then wound on the reel. Some of the sericin may still remain on the threads to protect the fibers during processing, but it is usually washed out with salt and boiling water. Chào cô ạ. Cô có thể giới thiệu cho con một chút về các công đoạn làm ra một chiếc vải lụa không ạ? Đây là gọi là cuộn tơ đấy. Cuộn tơ. Tới là mình đánh cái tơ qua ra cái ống này. Vâng. Đấy, xong rồi từ cái ống tơ này thì thế đem nó kia để chập vào để chuốt làm sợi ngang. Thế còn một số là As I have asked the owner, so this machine is actually rolling the silk. Yeah, so all the silk will be transferred to the tube. And this tube is made into a horizontal kind of silk. Each thread then carefully reeled from the cocoon in individual long threads, which are then wound on the reel. Some of the sericin may still remain on the threads to protect the fibers during processing, but it is usually washed out with salt and boiling water. The process of spinning essentially unwinds the dye fibers onto a bobbin, so that they lay flat ready for the weaving process. This can be done in many different ways, from hand spinning to ring spinning and mill spinning. Hey, look
look at this silk. Oh, what is this? I think it is the natural color of the silkworm when they make the silk. So it is not the white, but it's actually the milk white color. You can clearly see it. The color is so beautiful, right? Yeah, it's very natural. And also this one. So I have asked the owner about this one. So they actually dye all the silk to make it more colorful and more versatile in making clothes, you see? So these are the material to make those beautiful clothes outside, right? And more various, I think. Traditional silk dyeing techniques take the dyes from the natural resources found in surrounding environment, such as fruit or indigo plant leaves. The threads will be soaked together in bundles inside a pot of hot indigo leaves and water. This process will occur multiple times over a span of days to ensure proper color tone and quality. Weaving is a process in which the final piece of silk comes together. There are many different ways in which silk can be woven. Satin weave, plain weave, and open weave are most common, and the finish of the silk will depend on the type of weave. Generally, weaving involves interlacing two sets of threads so that they lock around each other and create a strong, uniform piece of fabric. The threads will be woven at right angles to each other, and the two different angles are called a warp and a weft. The warp will run up and down the fabric, while the weft runs across it. So today in this episode, I actually learned a lot about the process of making the silk. Yeah, I know, right? Yeah, so under the tutelage of our beautiful lady, the owner of the factory, I found out that the process is actually very time consuming, right? Like we had to wait for the silkworm to grow and get the cocoon, and all the steps of the process is very complex, right? It's very hard, right? And I think this job requires a lot of patience, time, and like all the passion of the artist to make the silk. Well, so I guess it is the end for today's episode. No, I don't want. I don't want to leave early. No, but don't worry, but we will still continue to come back to Vạn Phúc Silk Village in the next episode. Yeah, guys. So this is the end of this episode. I think it's a little bit short for me. I still want to explore more about it. But don't worry, we will be come back with more activities in this village of next episodes. So this is the end of this episode. Goodbye. See you later in the next one. See ya.